неща, които са подключени към тази система и всичко да се управлява от едно софтуерно решение, което събира, обменя информация и дава възможност да споделяне. След кафе просто ще видите урок на живо с тази система през дисплея, който сме поставили тук от кабинета реален. Това, което обаче първоначално общата визия, практически ще ви представи сам Сиан, който е президент на фирмата AClass. Преди да стане президент е бил учител за нас. И всъщност тази фирма е това крайно стандартното при нея тайванската фирма, че е основана от 3 учители, които всъщност събираха се решават, че имат определено виждане методология за работа и на база на тази методология разработват всички тези технологични средства, които да подкрепят методологията за работа. Тоест, обратно на повечето фирми, които са в IT сектора, където продават продукти, после се опитват да ги интегрират в образователни системи, те стремят по другия обратния път на базата на опита им като учители, от какви технологични средства биха облегчили тяхната им работа. Надявам се да останете очаровани това, което видяхме ние и вече използваме няколко месеца и ще продължим да използваме. Това е всъщност един съвместен проект между нашето училище, тайванската фирма, която е за у нас, благодарение на фирмата Брейнер, която е официалният представител за България. Господин Гичев в залата също дължа нашето мероприятие. Така че аз спирам до тук. Това, което искам да ви кажа, срещата на нея е напълно официално, защото ще има много моменти, в които ще участвате с част от технологичните решения, които те са донесли тук. Затова всъщност се наберете тази зала, за да може да се чувствате като една класна стая, в която вие сте част от нея. Само си. Hello everyone. Good afternoon. Здравейте всички. Аз ще превеждам днес, ако някой иска нещо да бъде обяснено и да бъде повторено, моля. Само да се гледате един епизод и продължа по-английски в нашето училище. Okay, later you will use the remote control to answer to my questions. Малко по-късно ще използвам тези дистанционни, за да отговаряте на въпросите. And please don't take it back home because you cannot use to control your И любезно ви начин да ви ставя след това, защото така и иначе не може да се използва за включване на телевизора. Okay, for memorizing this moment, I will check a picture first of all of you. So I'm using my phone. Вече момента той ще направя една снимка на всички вас. Okay, now everyone cheese. Okay, I have the picture. Може да видите снимката там. Oh, here. Really? Actually, this app is for teachers used in the classroom. Приложението, което той току-що използва, е предназначено за употреба от учители в класни стаи. Yeah, anytime you can choose the photo from your album. For example, I took picture this morning. I choose one. For example, this one, and I set. Вие може да изберете каквато поискате снимка от албума, който имате на телефона си и да я използвате по подобен начин. Тази снимка, която видяхте, беше от тази. Okay, today I would like to talk about the Untitled Chapter classroom, which is we developed and is practice. I'm from Taiwan. Днес той ще говоря за този модел на употреба на класната стая, който се разработи в Тайван, където е той. I will start from what Einstein said. Einstein said education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. И той би желал да започне с тази мисъл на Айнщайн, която гласи, че образованието не е учене но заучаване на факти, научаване на съзнанието да мисли. However, it's a great challenge for teachers. Което винаги е сериозно предизвикателство пред всички учители. I want to self myself introduction. Actually, I graduated from Taipei Municipal Teachers College, so I had been a primary school teacher for more than 10 years. Това е кратко портфолио за неговата кариера. Той започна като учител в начална степен и
има кариера повече от 10 години за гърба си. And I got my PhD degree of computer science in one of Taiwan's most famous university. И има докторска степен по информационни технологии от един от най-известните университети в Тайван. My PhD research, actually I'm the first one published the paper on student tablet design, development and application in the world. Той всъщност е първият човек, който е публикувал на научен труд изследване върху употребата на таблети, ученици и развиването на този тип преподаване и приложения. And AClass is a company in Taiwan. Actually, when I studied my PhD degree in university, we developed a system, use this critical system, and our principal say, oh, it's good, so you should open a company to promote this. So we have AClass. Идеята за компанията е възникнала по време на употребата им на подобни устройства в университета и предложението за създаването на компанията всъщност е било на един от неговите преподаватели. So we're working on this area for more than 15 years now. И компанията има над 15 години изследователски опит и преподавателски опит в тази посока. Now there are more than 15,000 Timado smarter classrooms in the world. В момента има над 15,000 класни стаи, в които се употребяват техните продукти. And here in Bulgaria, this is the first one. И това е първото училище в България. In East Europe. И първото в Източна Европа. Okay, actually I travel around to different countries and to watch teachers' class. The most precious moment for me is to saw the smiling faces on kids. Най-ценният момент за него по време на посещенията му в различните страни, където се прилагат техните програми, е момента, в който е виждал смитните лица на учениците в класната стая. Yeah, they are learning happily in our smarter classroom, as you can see. The same. Може да видите устройството. And also, I enjoy to watch that young adults, they exchange ideas comfortably and working on group works. Също така много става удоволствие да види, че по-големите ученици могат свободно да обменят идеи и работят с удоволствие в групи. Okay, this is my first question for you. Ето и първият му въпрос към вас. Okay, good. Колко ученици преподавате във вашия клас? Okay, how many students do you teach in your class? First option is 4, second is half, the third one is 1/3, and the fourth is I don't care. Може би трябва да префразирам малко въпроса на колко учениците във вашия клас преподавате. So, please make your choice. You can press the 1, 2, 3, 4 button on your remote. За да отговорите, просто натиснете бутончетата от 1 до 4, те отговарят на съответния номер. Yeah, there is a round sticker on your clicker. It represents your number. So, for example, if you are 12, now it turns red means you already send me your answer. Това е вашия персонален номер. И ако видите там промяна на цвета, отговорили сте на въпроса. With number 3, anyone? Oh, 13, any 13? Oh dear. So, all the students in your class, they have answer to your question. Всички от вас са отговорили в момента. Okay, let's see the result. И нека да видим резултатът от това. Okay, 50% of you think you teach all, and 31% think you teach only a half, and 10% think you only teach 1/3. And actually, one among you think I don't care. Може да видите и разпределението на отговорите в процентно съотношение на тази диаграма. Okay, let's see. There was a survey conducted by one of
Според едно изследване направено от едно списание, което е свързано с образованието тема. And among more than 2,000 primary and secondary students. Повече от повече от 2000 ученици начална и средна степен на обучение. And they found 61% of students in Taiwan, they feel pressure. 61% от учениците в Тайван изпитват напрежение или са под напрежение по време на ученето. Yeah, if they feel pressure, they are not happy under it. И понеже те чувстват напрежение, те не се чувстват щастливи в същото време, не са доволни. Okay, 35% of Taiwan students actually they do not understand what teachers teach. Около 35% от учениците в Тайван, или поне от тези, които са интервюирани, не разбират какво им преподават преподавателите. So for those students, no matter what teachers teach, they just don't understand. За тях на практика няма значение какво им се преподава, те не разбират за какво става. And another 33% of students, they feel boring. И 33% от интервюираните са отекчени. For those students, actually, you don't need to teach them because they can learn by themselves. На тази група няма нужда да се преподават, те могат да сами да се подготвят. So this is 1/3. No matter how you teach, they don't understand. This is 1/3. Actually, you don't teach them. So how many students you teach? Only 1/3. Yes. That's in Taiwan. Това на практика показва на какъв процент на практика се преподава в една класна стая и това е съотношението между другите пола. I think that's because for teachers, it's very difficult for them to precisely understand every individual student's understanding level in this class. И това е може би така, защото за един учител е много трудно точно да разбере докъде се простира разбирането на всеки един ученик в класната стая. Okay, for example, when I was a teacher, I frequently asked questions in my class. Например, аз докато бях учител, много често задавах въпроси по време на час. Every time I ask a question, how many students can answer to me? И можете да предположите, и това на практика риторичен въпрос, колко ученици могат да отговорят на всеки един от поставените въпроси. I think maybe 2 or 3, right? Може би двама или трима. So for others, how many students do you have in your classes? When I was a primary school teacher, there are 40. 40. Yeah. Now I think it's around 30 in Taiwan. Okay, thank you. Okay. The Professor Barry Zimmerman from City University of New York, he said when students become engaged, they take greater responsibility for their learning and their academic performance improves. Професор Цимерман, когато учениците се въвлекат в процеса на ученето, те започват да стават по-отговорни към самия процес и това подобрява тяхното академично представяне. So for teachers, the first priority is to engage every single student in your class. Това на практика означава, че един учител трябва да се стреми да ангажира и да въвлече в процеса на работа всеки ученик в класната стая. Now I think technology can help that. И технологиите могат да помогнат в това отношение. Why do we call it smarter classroom? Because as a teacher, you have to teach first, and then you take tests of your students to know the understanding level of them, how much percentage they know what you taught. Защо наричаме модела по този начин? Като учители ние първо трябва да преподадем нови знания на нашите ученици и след това да проверим дали тези знания са били усвоени и до каква степен са били усвоени. So first you teach and then assess. Actually, from the assessment, you can diagnose every individual student's problem. И по време на втората фаза, на фазата на проверката, може да направим диагностика на проблемите, които всеки ученик среща по време на учене. But without technology, it is very hard. This part. Тази трета фаза на установяването на проблемите е много трудна без наличието на технологии.
Okay. After you know every student's weakness, then you can do remediation on them. Ако един учител е запознат с слабостите на своите ученици, тя много лесно може да ги адресира след това. So that's why we call TEAMT model. И това е причината да наричаме модела по този начин. Okay, let's see how it works. Okay. Нека да видим и как работи на практика. First, I have a textbook, right? Okay, I just simply put underneath the document camera, and then I activate my document camera. Това, което току-що направих, е да сложа помагалото или книгата от този инструмент с document camera и да активирам изображението. Then I can simply click and then I have it. След това мога просто да активирам учителското дистанционно, което подписваме и да използвам. Okay, now I have it. And then I can use pen. Изображението вече е на software. компютъра. Okay, here is a vocabulary for students. It's sledge. Okay, let's say it's a new vocabulary for students. Това на практика е нова дума за учениците в класната стая. And they don't know what is that mean. So I can write sledge. И ако те не знаят какво означава тази дума, т.е. тук може да я напишем. And search from the net. И да провери значението в интернет. Yeah, so I can choose one, for example, okay, this one. Now I have the picture of sledge now. Okay. Това изпраща изображението на думата, на предмета, който думата означава на десктоп. And the second is I want to take a test. Okay, let me see my test paper. Here's my test here. Okay, I have the traditional test paper. I want to test a question of it. И ако той иска да направи някакъв тест, базиран на това, което е преподавал от учениците. Again, I activate document camera. Може отново да включи камерата. Yeah, like that. Okay, I want to test question number 1. И искам да следя първия въпрос. I simply crop it. Просто може да изрежем първия въпрос. Okay, the question. И да го поставя на един нов лист. This is an English question. Look at the picture. The boy in long pants is the only one who is. Please make your option. And I can activate the IRS. Въпросът може да се задава на глас, да бъде прочетен на новия лист и да бъде активирана системата за гласуване. Okay, please send me your answer. Има ли нужда да превеждам въпроса? Погледнете към снимката, момчето с дългите панталони е единственото, което лови риба, Б държи кошница, 3 седи, четвъртото носи шапка. If you don't know the answer, just guess. Винаги може просто да отгадвате. Okay, I suppose everyone answered to my question. Again, I can show the step. Okay, 50% of you think the answer is A, 9% think is B, and 30% think is C, and 27% think is D. So I pass the graph, and then I teach. Okay, the question, there are two keywords. The first keyword is pants. Okay, the second one is the only one.
след като бъде изкарана графиката на диската, може да се върнете отново към въпроса, в който има две основни понятия. Едното е дълги панталони, а другото е единствено. Okay, the first option is fishing. How many kids are fishing? Първият отговор е There are two kids. There are two kids fishing. They are not the only. So 50% of you answering wrong. Okay. The second is holding a basket. This kid holding a basket, but he wears short, not long hands. So now the second one. And the third one is sitting. How many kids sitting? 2 of them. Yeah, 2 of them. Here is 1, here is 2. So the correct answer is D. Right? Има нужда да обясняваме логиката на правилно отговор. Важното всъщност не е логиката на правилния отговор, е начинът по който се стигаме до нея. Okay. Now I have four pictures, 4 students drawing. Okay. I want you to choose in your mind which one is the best. Искам да решите коя е най-хубава. Again, without having a camera, you just can show. It's not easy for them to see clearly. Now I put underneath the human camera. I have 4 pictures, so I choose another model. This is the first. Понеже той държи 4 листа с 4 различни картинки, използва друг модел на работа с топлина камера. Okay, this is the first drawing. Може да видите първата на 4, горе отляво. And this is the second drawing. And the third. And the fourth. Okay, I have them all. I paste. Okay? По този начин, 4 листа се озовават на екрана. Either you should choose the best in your mind. You think it is the best. So I enlarge them. Не трябва да изберете най-хубавата от 4. Number 1. Okay. Това е първата. Number 2. Втората. Number 3. Number 4. Okay. Let me stamp the number 1. Yes. I have 1, 2, 3, 4. This is the number. Okay, so please make your choice. Which one is the best? Моля, изберете най-хубавата от 4. Okay. Let's see the result. Oh, most of you think number 3 is the best. I want to know why do you think so? Бих искал да знам защо вие харесвате най-много четвъртата. Yeah, and sorry, again. There are two of you choose drawing number 1. Who is number 4? Само двама са избрали първата. Who is number 4? Кой е номер 4? Вижте се на дистанционните. Mr. Tudorov. Why do you think number 1 is the best? Защо мислите, че първата е най-хубава? It's about the sense of movement in the box. Oh, okay, great, okay. Then number 9. Number 9. Who is number 9? Miss Paul, Mrs. Paul. Mrs. Bowen. You choose number 3, right? Why do you think it's the best? Много ярки цветове, много цветя, много жизнерадостна картина.
gives the dual sense of cheerfulness and because of the bright colors and the choice of flowers as a background. Okay, okay. Again, I use the fork drawing. I want you make a choice again. So this time, please, which one do you think is the most creative? Okay? Отново трябва да вземете решение за свързано с четирите картинки. Този път трябва да решите коя е най-създателната проява на... Коя има най-много повече? The most creative. Коя има най-много въображение? Some more clear. Okay. All good answer. Let's see again. My first question is in blue. Първият ми въпрос от цветем си. In blue. Okay. Most of you think the best drawing is number 3. И повечето от вас вече знаете, мисля, че най-хубавата е третата. But regarding on the creativity, I think everyone thinks different. Но що се отнася за това, кое има най-много въображение или е най-създателно? The second choice is in red. Нещата стоят по-различно, всеки има различно мнение. Вторият избор е от светен петел. Или червен. Добре, ще посрещам. Нека да кажем, че е никой. Okay, as you can see, all the demonstration I use materials from kids, from students. Предполагам, че вече сте забелязали, че за тази демонстрация използвам материали, които са подготвени от ученици. Or from traditional materials you have. Или традиционни учителски пособия. So actually you don't need to prepare before class. На практика не е винаги необходимо да се подготвяте предварително за част. I'm creating fancy PowerPoint slides. И да подготвяте някакви супер интересни слайдове с PowerPoint. Yeah. So the student device you have, we call it interactive response system. Устройството, което държите, се нарича система за интерактивно реагиране. You can use interactive response system to do this finding difficulty instantly. И тя може да се използва за незабавно откриване на трудностите. For example, for this math teacher, he taught a kid about on a concept, and then he gave a test, and he saw the result. Oh my God! Maybe only 30 or 40% students answering correctly. Например, този учител по математика, който е дал тест на учениците си, може незабавно да види, че само до 30% от учениците му са отговорили правилно на поставените въпроси. So he taught that concept again immediately. И може отново да се върне върху преподавания материал, за да стане по-ясно. And gave another question at a similar difficulty level, and got. You can see most of students answer right. И при повторения тест с трудност подобно на първата, отговорите са съвсем различни. Повечето ученици отговарят правилно. So without technology, it's hard for teachers to do this. И без необходимите технологии много е трудно за един учител да направи нещо такова. And also, this device can help teachers triggering meaningful dialogues in the class. Това устройство също може да помогне на учителите да стигнат до диалог или до разговор с учениците, които също взема значение. Teachers can choose students from their options to answer just like what I did. Един учител може да избере ученик, който е представител на някои от групите отговори по съответния начин, за да получи необходимите му отговори. Okay, the first part is teaching, e-teaching, and the second is e-assessing, right? Първата фаза, за която говорих, беше преподаване по този начин. Втората беше проверка на знанията.
Okay, so now I'm going to conduct a test. И сега мисля да проведа един тест. We choose the file. This is the file. Файлът може да е както на локалния ви хард драйв, така и в облачното пространство. След ще да избрал харда на компютъра. Това е един от начинът, по който може да се използва онлайн система, както на Moment. Okay, my computer is down. Computer is down. Okay, right. Okay, I have. Can you explain? Първият въпрос е колко се слага ламината рила. Okay. All answers? Всички да отговорите. Okay, second question. Вторият въпрос е кое от следващите не има на едно от страните езера от Рила? One more. Beach. Okay. Only three. Third question. Въпросът на английски. Кой сорт роза е най-много застъпен в България? Най-много отглеждан в България? Различен.
Yeah, okay. This is the third question. And the fourth question. Беше много не разказват Австралия и Нова Зеландия. Easy. Kivi, da. Okay. The last question. I only have 5 for you. This is the last. Кой от животните не е дизайнер? Кой от четирите животни не е дизайнер? Okay, good. We finished the test. Okay, let's back to my slide. I send all the data to the cloud. Okay, we will see. Ще изпратя информацията за теста и по-лошото пространство на тяхното състояние. Where am I? Okay, here. We just do the test. Okay, the third part TEAM. We did T, we did E. Now we are talking about A, diagnosing. Okay, all the assessment data, no matter from IRS or from scoring system, they can send the data, raw data to the cloud to generate reports for principal, for teachers, and for students. Цялата информация, както постъпва, дали било средством използването на тази система за гласуване или като резултати от някаква друга система за оценяване, може да бъде изпратена в облачното пространство и да бъде генериран доклад, който да бъде след това върнат на директорите, учителите и учениците. And you will get this radar graph. It shows the overall performance of the class on the test. На тази диаграма може да видите цялото представяне на групата по време на теста. For example, for this test, students performed good on the concept of weather and forecast, but worse in observation. Например, is this one based on the test that you just had? Yeah, just test. Това е диаграма базирана на теста, който току-що проведахте и може да видите резултатите, свързани с времето и с прогнозирането на времето, базирани на основа на наблюдението по време на тази. Yeah, after the test, send the data to the cloud, and the cloud will generate the report. This is part of the report. А това е само част от доклада, който се генерира в облачното. So, as a teacher, when you see this graph, what should you do? Като учители, какво ще направите или какво бихте направили, ако видите подобна диаграма? Yeah, I suggest you should reteach the concept of observation. Моят съвет е да се върнете отново на идеята за наблюдение. And also can get this graph. It shows the learning force from students. Every dot represents one student. На тази диаграма може да видите различни точки. Всяка точка представлява един от вас.
The x-axis represents stability index. Yes, stability index. Yeah, horizontal. По хоризонтала може да видите разпределението на уменията на участниците. Yeah, the vertical one represents students' scores. По вертикала може да видите резултатите на участниците в проценти. On the left side represents stable, and the right side represents unstable. От лявата страна на вертикалната линия може да видите стабилно стабилно представяне, от дясната страна не стабилно или колебливо представяне на участниците. Yeah, so students are located in this area represent they are stable and also high score. Точките в горния ляв ъгъл означават, че тези участници имат едновременно високи резултати и също време последователно високи резултати. Located in this area means they are high score but unstable. Горе в дясно резултатите продължават да бъдат високи, обаче там непоследователности или иначе казано не са достатъчно стабилни в представянето си. Maybe show them when they are taking the test, they maybe think something else. Това може да означава, че докато един ученик е трябвало да се справя с теста, се е разсеял от време на време поради някаква причина. And also, this is the report for individual student. Това е доклада за един конкретен участник в теста. Student can see where he located. И всеки ученик може да види къде точно се намира. And compare with the class performance, how is he doing? И да види какво е неговото или нейното собствено представяне спрямо това на останалите класи. Okay, we will see 6 different students at the same score. Сега ще видим представянето на 6 различни участници, които имат един и същ резултат. And this is the first one who got 80. Това е първият, той има 80 точки. But very unstable. Но е много непоследователен или нестабилен, както So this is his radar graph. Това е диаграмата за неговото представяне. As you know, this is the hardest concept in this test, but he answering all right. Както знаете, наблюдението е най-важно в този тип тест и всичките отговори са верни. So for hard questions, he answered correct, but for simple questions, he answered wrong. На трудните въпроси е било отговорено правилно, но на някои от простите не. So he is not stable, right? Това означава, че представянето не е било стабилно. Okay, we see the second one here. Located here. Може да видите и втория участник, който се намира. The first one there, And the second one here. И втория малко по-наляво по същия хоризонтал. A little more stable, Малко по-стабилно представяне. but still unstable. Yeah. This is his graph. И това е неговата диаграма. Different from the prior one. Okay? And the third one here, Третия още по-наляво. between stable and unstable, this is his graph. Това е точно по средата. And the fourth one, and the fifth one, you see the graph different, and the sixth one, the graph is different. For this student, for hard questions, he answered wrong. For simple questions, you're right. Последният участник е отговорил правилно на простите въпроси, може би не е отговорил правилно на някои от другите. You don't need to do it, crowd will do it for you. И това е нещо, което вие не трябва да правите, облачното пространство ще го направи за вас. All you have to do is to design your test questions Всичко, което трябва да направите е да си подготвите тестовите въпроси. with their concepts. И съответно да въведете понятията, които се опитвате да проверите с теста. The last part is remediation. И последната фаза, както си спомняте, беше връщане към нещата, които не са били направени както трябва с цел тяхното подобряване. We have a system called lecture capture system. It will recall the whole class
from three different videos. One is the computer screen, and the second one is for shooting teachers, and the third one is shooting students, and show on the same screen. Имате една система, която е предназначена за снимане на една класна стая по време на час и чрез тази класна стая от различни гледни точки. От гледна точка на преподавателя, от гледна точка на учениците и третата представя, че the first one was an overview, right? The first one is computer screen. И първата е компютърния екран. Yeah, the second one is teacher, and the third one is student. During teachers' teaching, when students think, okay, this part is very difficult for me, then he can press a button on the remote control. The student thinking is difficult. Yeah. Ако някой ученик мисли, че нещо го затруднява, може да натисне бутонче на дистанционното режим. The system will record it. И системата ще го регистрира. And when he thinks this part is important, he press another button. Ако мисля, че нещо е важно, може да натисне друг бутон. So after back home, he use his tablet or log in from computer. He can instantly jump to the part he thinks is difficult or important. И след като се прибере вкъщи, може много лесно да провери кое е важно, кое е било трудно и кое е било важно. Yeah, to watch the lesson again. И да гледа урока отново и отново. So this function, it makes one teacher looks like many. По този начин един учител може да върши много различни неща. Because for every individual students, they review different parts of the lesson. Защото по този начин може да прегледа работата на всеки ученик в различни части от урока. Okay, the ultimate goal of Team Model Smarter Classroom, for students, we wish they feel e-learning means easy to learn. 3E, engage, enrich, and enhance. От наша гледна точка този модел на обучение, що се отнася до учениците, означава ученето да бъде лесно за тях. И те го посредстват посредством тези три, които са написани отдясно, да бъдат въвлечени, първото означава да бъдат въвлечени в процеса на обучение, да бъдат обогатени от процеса на обучение и да станат по-добри по време на процеса. Okay, and for teachers, we want to reach the goal of I teaching, love to teach. Що се отнася до учителите, това означава да мислят за преподаването за нещо, което обичат да правят. Because in Chinese, the pronunciation I means love. И това е свързано с китайски език, където I означава обичам. Yeah, so 3I, the teacher's teach will be interact, will be innovate, and the quality of his teaching will be improved. И от гледна точка на учителя тези три I означават взаимодействие си, въвежда нови неща и подобрява нещата. Yeah, we have some Team Model Smarter Classrooms worldwide. As I say, now we have more than 15,000. Както вече ви казах, нашия модел на работа вече се прилага повече от 15 000 класни стаи. This is in China, Fujian province. Може да видите някои добри примери, това е в Китай. Yeah, this is a high school, Indong High School. And this is also in Fujian, Shanghang First High School. And this one is in Guangdong, affiliate school of Foshan University. This school, it has 30 classrooms, and all the 30 are Team Model Smarter classrooms. Този университет имат около 30 класни стаи и във всяка една от тях предлагат този модел на преподаване с техните продукти. And
And among the 20 classes use the IIS and 10 use tablet. В 20-30 класни стаи използват тази система за гласуване в 10 таблети. And this Sanghang First High School, it has 60 classes. All 60 are Ultima Smart Classroom. Тук има 60 класни стаи, 60 класа по-скоро, където се прилагат тези модели. Yeah, this is a principal. This is me. Може да видите директора с него на тази снимка. And this is in Hangzhou. As you can see, the students use tablet. Може да видите как изключват използват. And this is in Malaysia. Това е в Малайзия. And this is in Vietnam. Виетнам. We have more than 1,400 classrooms in Vietnam. В Виетнам има повече от 1400 класни стаи, където използват тези неща. And this is in Thailand. Това е Тайланд. Thailand, Тайланд. not Taiwan. Тайланд. And this is in Hong Kong. Това е Хонг Конг. Yeah, students use tablet. You can easily use the system to teach. Може да видите директора на училището, който вече не е млад човек, но използва тази система. Okay, there's a grand challenge in education raised by Bloom. At the age of 73. And he compared different pedagogies, the effective of different pedagogies, and found the best pedagogy is tutoring, which is one-to-one. Може да видите на диаграмата сравнение между различни начини на преподаване и най-добрият според правилното изследване, което е проведено на 70-годишна възраст, е преподаването един на един, като модел на преподаване. But it is hard for school to provide one teacher to one student, so we can only use technology. That one student use one tablet and try to reach the effect of one teacher, one student. Но за всички е ясно, че е много трудно за който и да било училище да осигури такъв модел на преподаване, при който един учител преподава на един ученик. Но това може да стане възможно, ако учениците използват таблети и изпращат информацията до един учител. Така преподаването се доближава до идеята за един на един. Yeah, which means try to make the tablet play the role of tutor. Това всъщност означава, че трябва да си представим, че таблета играе ролята на преподавател по този начин. Yeah, and this is my PhD research topic. And I think there are five key features for tablet. The first one is the tablet should be doing reading. Students can reading on the tablet. It's very easy and can do research through the tablet and response in the class. And the first one is report, can receive the diagnosis report on the tablet. And the last one is remediation, can watch the remedial videos on the tablet. Това е темата на неговата докторска дисертация. Надолу може да видите представени трите основни качества на таблета като средство, което може да се използва за обучение. Първото е четене. Учениците могат да използват таблетите, за да се подготвят сами, като съответно прочитат зададените текстове, да правят необходимите самостоятелни изследвания, това е второто, да изпращат отговорите си посредством таблетите на своите преподаватели и след това да получават обратна връзка от своите преподаватели, което прави възможно подкрепянето на знанията им като под формата на различни упражнения, било да гледане на някакви видеоматериали или нещо по-различно. The first three are let the tablet play the role of learning companion. Първите три фази са
accompany with them learning in the class, and the last 2 are pedagogue or private tutor after class. Време на първите 3 фази предмета играе ролята на придружаващ обучението инструмент, в четвъртата и петата фаза ролята на частен учител. So if the teacher can play the role of learning companion in class and tutor after class, then we can call it one-to-one. И ако така може да изпълни тези две функции в часа и последствие, тогава можем да кажем, че обучението е проведено според идеята за обучение и дисциплиниране. But most one-to-one cases will fail. Проблемът е, че в повечето от тези случаи имаме лоши резултати. For example, this project called One Laptop per Child, announced by MIT. В този проект трябва да има по един лаптоп за всяко дете. Initiated in the year 2005. Започна в 2005 година. This project tries to deliver every student one laptop at a cost $100. Идеята на проекта е всяко дете да получи по един лаптоп и целта е $100. In the year 2005, it's very difficult. You know, the notebook is very expensive. В 2005 това никак не беше лесно заради цената на But now you cannot find. Can I break for a minute? Това е един проект на MIT. MIT, тези, които не се чуят, това е най-големите технологични институт в Америка и се занимава основно с образование. Там технолог, философия, да си имат как да работи и така нататък. Това беше много амбициозен американски проект през 2005. I give more information about the MIT people. Yeah, okay. And the second is Thailand. Thailand's project is an upgrade version of One Laptop per Child. They deliver 800,000 tablets to the first grader. В 2013 And this is the news this year. A district in Los Angeles, they demand Apple to refund the budget of iPad because their project is that every student use one iPad and install digital content from Pearson, the publisher. това Съединените щати само че не с лаптоп и таблета с iPad. But they cannot find any progress, benefit for students learning. Проблема е, че не са установили по какъв начин това ще допринесе за обучението на учениците. So they demand the budget refund from Apple. И са поискали Apple да върнат парите за проекта. Why they will fail? I think the comment from the executive director of State Educational Technology Directors Association, he said, why will people think that just putting a computer in front of a kid is going to change that? Въпросът е защо всички тези идеи за обучение един на един са се провалили, отговор може би е във въпроса, който задава този директор. Защо хората си мислят, че самото използване на един компютър от детето и поставянето на компютър пред детето ще промени каквото е било. Many principals and teachers, they think, okay, I give you technology, then our education should be improved than before. Много директора и много учители си мислят, че като само посредством представянето на технологии на компютъра на децата ще подобри образованието. But actually, technology is not the answer to it. Но всъщност технологията не е отговор на въпросите, които имаме. But pedagogy is.
За сметка на това, педагогиката може да бъде... Teacher should try to utilize the technology and to produce more innovative pedagogies in his own class. Нашето виждане е, че учителите трябва да използват наличните технологии, за да могат да направят нововведения в преподаването си по време на клас. In our experience, how to get a quality education, I think, is from 3W. The first one is what, second is who, and the third is how. What model, what kind of classroom do you need? And who is going to use it? And how they use it. За да се отговорим на въпроса как можем да направим образованието по-добро, можем да погледнем към тази диаграма. Трите въпросителни разпределения могат да ни отговорят. Това първият въпрос, който трябва да се зададем, трябва да е какво... Number one, what kind of classroom do you need? Какъв тип класна стая имаме нужда? Кой ще я използва и как ще бъде използван? The first part is very easy. If you have money, you can have it. Отговорът на първия въпрос е много лесен, стига да имате пари. But it's not enough because we need smarter teachers to wisely use the technology. Технологията сама по себе си не е достатъчна, трябват и учители, които да могат да използват. And the most important is design your own innovative teaching models. Дори по-важно от това е и изработването на нови или изготвянето на нови идеи, на въвеждането на нови неща по време на преподаване. Okay, I will end up with what John Dewey said. Dewey said, give the pupils something to do, not something to learn. And when the doing is of such a nature to demand thinking, learning naturally results. Бих искал да завърша с думите на Джон Дюи. Thank you very much. Не карайте учениците да мислят, да им дайте нещо да правят, и ако правенето на това нещо включва мислене, това ще доведе до резултат. Thank you. Remote. Моля, не забравяйте си върнете дистанционно. Преди да оставя дистанционните, искам да ви напомня, че в момента сме в ТВ пауза отдолу, която е сервирана. След това програма продължаваме. Да,